been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Ah. Tem algo Very especial. serious of you. But go ahead. Nada novo não, né? Um beijo. I suppose you've earned it. Nosso cabelo, do jeito que tá, me irrita muito. Eu tenho que resolver isso um dia. Ah. Never wanted the easy path. Bonita textura. Ó. Tá, vou falar com a Laizão. Feeling better. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Nossa, figura onírica é o devorador de mentes, não é mais preocupante? Ah, não sei. Sei lá. Um príncipe muito poderoso para conseguir bloquear uma mente coletiva elite. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Calma. 157ª são muitas vacas. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. O que vai acontecer agora? We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Gostaria de falar sobre Orpheus. What about him? É que ele vai matar a gente se a gente libertar ele, né? O que ele é chamado de Príncipe do Cometa? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his Illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies.
A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Por que o Vlad manteve o Orfeu vivo esses milênios todos é meio óbvio. Ele é poderoso, né? O poder dele pode ser útil. The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. É óbvio. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Concordo. É óbvio, né? Uma pergunta meio estúpida. Temos que admitir. Por que o Vlad queria que Orfeus morto quando ele é tão valioso vivo? Ela não quer, ué. A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. É justo, na Better verdade. to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. É verdade, ela mandou a gente matar, né? Quem eram os Githyanks hostis? Eram os cavaleiros dele, né? Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Agora mudando de Very assunto. well. Mas alguém quer falar comigo? Se não, né? Posso sair do acampamento. A outra aqui. As queridas que ficavam aqui estão onde? Elas ficavam pra cá, né? Elas ficavam mesmo? Pra cá, sim. Estão aqui ainda. Será que elas têm algo a dizer sobre essa situação toda? Be gone, friend. I have a darling to adore. Sai do acampamento. Saia do ato 2. Ah, agora eu sei do ato 2. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. These boots have seen everything. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Ah, tô esperando pra cacete, tá. Pitei a pedra de Netheril, pegue a pedra de Netheril, ajudar a Kitrak Voz. Caralho, tá.
Eliseu está ansioso pra falar com o maluco. Filho das trevas. Tanã. Elfo pálido. Lâmina das fronteiras. A pira infernal. Botas muito bem cuidadas. Traz a mochilinha. E mais outra mochilinha. Vamos chegar a uma nova cidadezinha. Uhul. Excuse me. I can't find my mum. Onde você viu ela pela última vez? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Nossa, ele tem um olho verde e outro azul. Ele tem aquele negócio de olho diferente, tem um nome pra isso. Deve estar morrendo de fome, toma um pouco de comida. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Não, eu te ajudo. Você tem uma o quê? Uma paparoca. Cozy bed soon enough. And you'll have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. I'm never allowed sweet things right before bed. This one time, we'll make an exception. As long as you stop sulking and start walking right now. O que vocês estão falando aqui, gente? Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Tá. Nearly there now. You can see the Refugiado. city up on the hill. Muita gente aqui, né? It's up there. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. I have something to ask. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Think about it. They're stuck here with no coin and nothing to do. You're going to hire all the refugees? Just like that? Of course. Cleaning, cooking, construction, the possibilities are endless. What do you get out of this? Well, it's the right thing to do, isn't it? Everyone deserves the chance to make some coin. Ok, já vi a conversa deles. Quem são vocês aqui? Você tá pra conversar? All this kerfuffle over missing redcaps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our redcap cleaners demonstrate, most are perfectly harmless. Keep a sharp eye out. Redcaps are on the loose. One's deemed too violent to work. And not one of these circus folks seem bothered by it. Why were these particular redcaps caged? We had an unfortunate incident involving a child's... Olha o Geralt aqui. They attacked a child. You should have killed the little monsters. They were provoked. The child was poking and prodding them while they were trying to work. Dad, what do you
I should arrest you all for gross negligence. É só um homem na fantasia, sacanagem, né, maluco? Só pode ser cego. Vamos vir aqui, com certeza o jogo quer que eu venha aqui primeiro, certo? I'm not paid to talk. If you want something, speak to Zenobia. Oi da caravana. Eu consigo falar com animais aqui? That's not what I meant. But if you do insist on continuing to be difficult... Cadê a poção? Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Obrigado por partilhar comigo sua comida. So many roads, dry hay, coarse feed, but all worth it to be back here again. Nothing tastes as sweet as the grass of home. Ei. O que tá acontecendo aqui, gente? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Zenobia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Fique calmo enquanto o que tá acontecendo. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Relaxa, você não precisa desse espaço, todas essas pessoas precisam, todo mundo ganha. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Nesse caso talvez eu possa... Não, porque parece que você tá um pouco nervoso, tá tudo bem? Wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Porra, essas opções aqui são uma merda, né? Então você viver e deixar viver e eu deixo você viver em troca. Nossa, 20? Meu Deus, tem que tirar 4 aqui. 1. Agora eu tiro 4. Ah, beleza. 22. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Se não quiser? I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Lutei e matei um avatar de Miracle recentemente. Acho que dou conta de você. Ataque corpo a corpo. Colocar algum juízo nessa principiante. Ah, tá de sacanagem.
Eu tirei 13, quer dizer que eu tirei 5. Caraca, como que eu tenho 3 de inspiração já? Porque eu ganhei mais 2 agora, tá? 17 certinho. That was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Come on, boys. We've got places to be. Ok. Direito à moradia. E inspiração. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Torm? Fico feliz em ajudá-los. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Tá, agora você vai me contar I mais. don't like being cooped up inside, but it's what's best for Cinta. I'll make sure she knows you had a hand in it. Déficit habitacional. Cinta was trembling. She'll be all right. She's a brave girl. We'll get through this. She's not brave, Ben. She's just learned to stay silent to avoid causing trouble. Pelo amor de Deus, muito feio esse capacete. Meu Deus, tem um monte de livro aqui, né? Se eu roubar, eles vão ficar putos? Que são deles? Eu acabei de rodar. Não. Não ligam, não. Better to be within its walls than without, Martha. At least here we stand a chance. Cursed to put my hands on everything. That might be worth a look. Ok, temos coisas aqui. A liderança de um arquiduque, vigilância. A liderança de um arquiduque, vigilância. Um panfleto de campanha voluntária de Gortash para arquiduque. Um arquiduque, a maior prioridade de Lord Gortash será a vigilância. Para garantir que elementos desleais não ameaçem Baldur Gate nem seu povo. Não há política mais importante. Beleza. Tem uma lira. Ferramenta desarmar armadilha é bom. Uma mochilinha. Nada dentro. Uma caixinha de música. Aliás de um arquiduque, verificação. Como arquiduque, a prioridade de loja até será a verificação, para garantir que todos aqueles que recebem os benefícios da cidadania em Baldur's Gate têm de fato direito a eles. By the river. But that will fit in my bag. Cansado dessa musiquinha já, né? Right tool will do the trick. Ó, 20. At least here we stand a Step carefully. There's a trap. Desarmar. E tem obtido bugrinhos. Isso. Obtive isso do nada. Bloco de brinquedo. Não vou pegar esses troços estragados não. Be wary. This place is trapped. Porra, mais armadilha. Best avoid that trap.
Caralho. Caraca. Salvar, vai que eu explodo tudo, todo mundo morre. Careful. There are traps about. Bom ter 4 pessoas que pelo menos geralmente uma percebe, né? Tem pouca armadilha aqui, né? Quase nada. Ó, tem que ter alguma coisa muito importante aqui nesse lugar, não é possível. Looks like a trap there. Gente. Trap. Be cautious. Eu vim andando pra, né, alguém perceber. Trap. Be cautious. Trap. Be cautious. Tá armando quase nada de armadilha. Imagina que... Caralho. Porra. I'm sure this toy will be finished soon if they bear with it. Bill tomou, pô, dano, tá? Resto não. Incredible to be back. My home. My city. Estamos nos aproximando da cidade. E aí, se empolgou ou está relutante um pouco dos dois? Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14 and got so tipsy from wine, I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the Wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of law, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Baldur's Gate é um lugar muito especial pra mim, é bom estar aqui. Wonderful, isn't it? Torril's history is written within our city's walls. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the High House of Wonders. Voices raised in song on returning day. The heady wines at the elf song. There's truly no place like Baldur's Gate. Ah, eu cliquei em você sem querer, mas tá legal. Be wary. This place is trapped. Ainda tem armadilha? Não é possível um negócio desse. Easy. This place is hungry for blood. Ferramenta para desarmar a armadilha. Ok, agora eu acho que eu desarmei tudo. Tem um violino ali. Tem uns brinquedos aqui embaixo, né? Eu peguei as coisas daqui, né? Tá. No traps, please.
Ok, vamos vir aqui finalmente. Um bar de fogo, instruções para doação. Presente somente para refugiados, favor distribuir. Desarmar a armadilha. Eu tô roubando bagulho de refugiado? Ah, legal. Deixa eu abrir a fechadura. Oh. Aí. Carta de chantagem. Afu, o pacote ainda está à sua espera no Felogir. Não se atrase de novo, vamos começar a nos questionar sobre o seu comprometimento. Pegue o pacote, coloque o conteúdo nos ursinhos e depois faça a doação. Não há nada de complicado nisso. Se ainda tiver a esta hora amanhã, quem vai receber o conteúdo dos pacotes será você. Como sabe, temos de sobra. Se ainda estiver aqui a esta hora amanhã. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is compromised. Não entendi, não. Ira para Avernus, um feriado no inferninho. Tá. Contos dos Infernos, meu Deus. Foda que é muito livro, né? É difícil ficar lendo tanta coisa. As Reais Impossíveis Aventuras de Saturnina Vindoura. Uma série de livros que segue explorações da vida real de uma capitã de navio interplanar. Caralho, queria roubar. Eu posso até não ler. Oh. Soldier, this is it. We're almost to the city. First through Worm's Crossing, then on to the lower city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. Não consigo não roubar tudo, né? Tô roubando um monte de brinquedo de criança, meu Deus, né? A Ilha da Rainha do Mar. Terapêutica. Tô sobrecarregado, sério isso? Coisas inúteis pra caramba. Carlac, toda sua. Essa porrada de livro. Mais coisa inútil. Polvo guifeno que é pesado pra caramba, né? É Carla que carrega. No caso da quantidade de observadores cozido. Caraca. É assim. Essa botinha é legal, né? Não pra mim. Tá legal. Bom. Tambor de guerra, tambor de mão, flauta, bola. Não quero roubar mais nada, não. Vamos subir. Encontramos uma carta de chantagem na adega de um fabricante de brinquedos. Algo perigoso foi colocado dentro dos brinquedos doados aos refugiados. Devemos encontrá-los rapidamente. Ah, eles colocaram o que as... Ah, entendi. Agora eu entendi direito o que estava acontecendo.
falar com eles. You did your good deed, but Torm's still watching you. Don't disappoint him now. Retorne? O que eu fiz? Ah, To threaten us. To threaten the children. Cinta was trembling. She'll be all right. She's a brave girl. We'll get through this. O que eu fiz que tá... Learn to stay tá. silent to avoid causing. Good thing you sorted that out. I was this close to chucking it. A criança. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Essa é a sua prioridade, querida? Não vou roubar comida de vocês, não. Até porque foda-se comida, né? O que eu menos ligo é comida. Cidade secreta da Costa da Espada. Revelações. Arpistas, druidas... Ah, tá. Esse daqui. Eu já tinha esse livro, já. Nossa, que lugar vazio, né? Chave do porão do fabricante. É que eu já abri já, mas tudo bem. Os anais de Baldur's Gate. Mais uma carta. Madame Amira, agradeço o convite. Você sabe o quanto adoro Carissa de Chares. Mas infelizmente ainda não superei minha última experiência com os gêmeos Joel e temo que eles não tenham se esquecido do meu pequeno contratempo. Não creio que tenha sido minha última visita. Espero que entenda, Arthur. Tá bom. Umas roupinhas. Talvez uma roupa melhor para usar para meus personagens. Reflexões privadas de Arthur. Uma história de amor inacabada escrita à mão por Arthur Gregório, cujo nome consta no rodapé de cada página. Ela tinha seios fartos que palpitavam feito dedos de pomba e se roçavam contra as unhas dele. As pontas de seu bigode... Ah, caraca, não vou ler isso, pelo amor de Deus. Não tem mais nada aqui. Ok, deu uma boa explorada no lugar. Ah, tem negócio de livro aqui. E ali também. Droga. What in the hells was that? Isso! Baldur's Gate before? What the hells? As 10 possíveis aventuras de Saturno, calma. As maravilhas de Phandalin. Eu sempre leio pra caso eu descubra alguma coisa, sei lá, né? Eu sempre acho que tem essa chance, mas nunca acontece. Gente, vocês viram esse terremoto aí? Vocês sabem o que tá acontecendo? I think I'll still keep something sharp by the door. Não? Bom. Cheap and cheerful. Refugees for hire. Catchy, right? There is so much wrong with that. Kick them all out. We won't need to. If we do this right, they'll run for the damn hills. Whoa, 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 whoa. A Baldurian. Good. Lots of unfamiliar faces in the city these days. Any of the refugees give you hassle, come to us. We know how to handle them. São uns babacos, seus caralho. Dad says there's already too many refugees, and the city can't hold any more. We've got to keep them out. Aqui é a clara realização de como se criam pessoas preconceituosas, né?
chance. Please, go ahead of us. My son is a little nervous. I want to see Dribbles, but I don't like the monster at the door. Stinks of cheese. Between his piggy toes! How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Caraca, a textura do portão, meu Deus. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. Agora tá melhor. A circus! Can we go? Por que carniçal tá tirando pessoas? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Vocês não querem fazer isso agora, mas tudo bem. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Tenho. Vai ter muita gente já. Smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Na verdade, acabaram de me encontrar. Sou artista marcial. Acabaram de me contratar. Isso. I hope you're good. The Redcaps got a little too excited when the last one nicked himself. Ooh. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Abriu o circo. Caraca. Ah, não sei se eu quero ir nisso agora. Fala com esse maluco aqui. Guard is busy with their patrol and has no time for idle chatter. Caraca, essa cidade é muito grande. Eu tenho que escolher um lugar pra ir. Então vamos no circo, velho. Eu tenho que escolher um lugar pra ir, eu tenho que começar de algum lugar, então... Por que não do circo, né? The Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Ao mesmo tempo, isso aqui vai acabar desencadeando uma missão grande, eu tô sentindo. Vou explorar um pouquinho mais daqui primeiro. Calma, eu vou nesse circo já já. Terminar de ver a rua aqui. Zog said to leave, so we're leaving. End of story. I ain't looking to make friends or enemies. Go bother someone else. If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers. That's where we're headed. Inverno remoto. You look like you need to clean off the road dirt. Almost as much as I do. No good ends with hot water in a tub on this side of the crossing, though. Por último, mas não menos importante. If you are in the market for potions, I highly recommend the Velveteen Elixir. I've not been this well stocked since Waterdeep. Since Waterdeep. This rumor mill's going mad. Thieves, murderers, monsters. All hell's breaking loose. Goodness me, that's... You can't get in trouble for sneaking into places as a kid, right? Just wondering. Ah, você não parece uma das crianças lá do negócio Tiflin? We're gonna see the mummy, the dryad, the ginny, everything. So don't even think about trying to stop us.
Claro que não. What if we get in trouble? We won't. What if we get caught? It's a circus, not the counting house. We'll get kicked out. So what? But. Might as well starve here as starve there. People will help. You'll see. São refugiados do quê? Da You onde? heard Baldur's Gate was safe, right? Well, it's a bloody lie. They've banned refugees from the city as if we're the problem. São refugiados de quê? Alguma guerra? If you're looking to enter the city, hope your pockets are loaded. Bastards are charging a fortune. Ó. Interessante. Can I help you? Oh, bloody ribs. Sorry, mate. Had a run-in with a mugger. If you need something, ask the missus. Eu peço pra patroa. You all right? Don't wander around Rivington alone, all right? My husband did and got mugged and beaten for his trouble. Ok. Muita gente que não dá pra conversar, é bom. Eles não faria, tá falando todo mundo. And the gods don't give a damn about us. The absolute army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Ei, eu tô aqui me pedir eles. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. You'll see. Aí que é foda, né, querida? The Absolute's army will be here any day now. Fala em percepção do quê? Copper for your thoughts. Mark my words. We'll be on our own. Falta alguém fazer o teste ainda. Do me a favour. Box my ears in. I can't listen to any more whining about missing letters. Do not, under any circumstances, employ Sword Corps couriers. Their service is appalling. É, sinto muito, querida. Forgive me, but I must attend to my friend. She's most upset about the post. Ah, tem uma coleira de cão aqui. Vocês estão falando a percepção aqui toda hora de quê, Jesus? É. Percepção. Don't believe everything you read in the broad. E esse bulbo aqui? Our so-called army is probably no more than a pack of goblins. Só posso pagar. Bugbears. That was before I saw the giant metal monsters guarding the checkpoint. What's the worst that can happen if we get caught sneaking in? A few days in a jail cell? At least we'd have a bed. Worst that can happen is one of those steel watchers stamping us into the dirt. Oh, you're such a scaredy cat. Caraca. I'm not scared of the authorities. But it would be stupid to pick a fight with the fist. Right? Caraca, que visual maneiro, bicho. Draconatos são muito To meet bonitos. the most cowardly dragonborn in the realms. I fell for the blockhead. Ah, meu Deus, que drama. Tem sangue aqui. You promised you'd get us inside the city. You said you'd do whatever it takes. That was before I saw the giant metal monsters guarding the checkpoint. Ah. What's the worst that can happen if we get caught sneaking in? Tem uma trilha de sangue aqui, gente. Ninguém tá reparando isso, não? Can't talk just now, sorry. Você pode? Let me have a little peace and quiet, won't you? That's curious.
Pauzinho. Ah, 150 de dinheiro, é bastante coisa até. Porta velha enferrujada. Deixa eu abrir essa merda. Quem tá gritando? Calma, calmou. Que isso? Caralho, o que tá acontecendo? Onde que tá gritando, gente? É dentro do moinho? Ah, tem gente aqui. Deixa eu falar com esse pessoal. Here was me, thinking you were blushing with happiness to be here with me. Oh, I see. Compliments in return for the picnic, is it? Maybe I'll take that drink after all. Can I help you? This is a private picnic. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Ok. Você não é um pai daquele garoto que eu vi no começo, na entrada da cidade, não, né? Did you hear something earlier? Almost like... Quando eu tentei abrir o moinho, que deu aqueles gritos. Deixa eu tentar abrir de novo. Tá. Tem mais de flare aqui. Vários ratos. Ah, chega de estar pegando esses lixos, né? Aviso final. Um aviso exigindo que o moleiro pague sua dívida. Se não pagar, seus credores o expulsarão e tomarão um moinho. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Não parece muita sorte. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on. Kill it. Absorb its power. Vou acordar ele. Se ele me atacar, eu mato. Come no closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. O grito que eu ouvi quando entrei no moinho foi seu? My vessel. He fought the transformation. He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We need to feed. We need a brain fresh and frantic to restore our strength. Eu peguei uma porrada de cérebro, você aceita? Posso procurar um cadáver pra você, recém-morto, cérebro intacto. I shall be here, waiting for your return. Curtail your sympathy. We wish to destroy the Elder Brain, not nourish its thoughts. Ah, eu sou muito bonzinho. Não consigo não ajudar.
Eu vou dar a volta. Esse lugar é muito grande, né? The circus of the last days has returned. Vai treinar de See novo. Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. A casa aqui tá trancada. I know, sweetie. But we'll be safe in the wilds, all right? Ó, o Will não vai fazer teste de percepção, não, Will? A hero at heart, one move ahead. Pelo amor de Deus, não vai não, né? Onward. No one stopped me yet. Agora ele Swift fez. as my feet can carry me. Brincadeira, né? Como descer ali e entrar na caverna. Jesus, é muito caminho, muita coisa. O jogo é demasiadamente grande, né, cara? Ah, que é muita coisa, cara. Leading right into that cave. Verdade, tem pegadas ali.